tijjil na leen buntu bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaña amal leen li nga xamantene moy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nak lepp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV bank fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilet yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge and room bu baax dama ne teranga day mut moo taxit Yavaatous guest house amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gas cooker bii nii kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xoof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service ratio bi amul fenn Yavaatous guest house teranga àdduna bët kon nag seet si leen ñu Gambia molen yoni yene sun jamba Scorpions yangi ni bori jom fit ak dole duñu meye dara buñu song nga xam ko yimbe benno dudi wana for one we go Scorpion no wawi Peji di no dudi wana for one we go Scorpion no wawi Dogai me latai kala ko ari me warai tawi be domen dogai kala ko ari me warai so rebejit banko surun wallahi yau dinga dau num da we non la krawe Scorpions are champions can do you tere dem chikau damli kan muno nyuko aye remi yep num sen kanao darling Scorpions kuneka na yokunya
Scorpion, check it out, we are the champion. Fly so high, we proud the nation. You know fit touch elevation. Yalla melon dole, table and fall. Play to the max, big boys, bull and ballet. Raise your head high, bunangu ben kale. Takasen fit, bull and nangu ben kale. Scorpion nya tatale, nikende mali nya fale. Ale mutada mai bamba, kutukatola kana yomfa. Nya minje, pali nya moje. Dawale benyin dinding wala no go demonstrate. History, history, history. Lot of celebration for the victory. Mountain stop, no, it's a destiny. Kabirin cartoon for the queen until they can't kill it. Gambia, Ntolong the rest smiling cause of Africa. Eyes on the trophy book of Fentina. Musabaro gold sign for dia, for dia. Darling Scorpion, Scorpion, darling Scorpion, Scorpion, Scorpion. Rev me up, nyum sen kana. Scorpion, Taxi dile nyana. Scorpion, Rev me up, nyum sen kana. Scorpion, Taxi dile nyana. Scorpion, Scorpion. kon réew mi yépp ñu ngi seen gannaaw taxi dolli di leen ñaanal Darling Scorpions ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen ndokkale jógee fii ci Gambian Talents TV seen bokk seen xarit Pa Ousmane Diouf ànd seeg yéen ci Lima Giss Banjul Lima Giss Banjul man neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax ndax suñu réew lañ wax Darling Scorpions réew mi yépp a ngi leen a bégee ñu ngi leen a ndokkale ci seen victory bi against Tunisia today ndax Tunisia réew la dëkk la boo xam ne xarañ nañ ci football duñ ci liibar kilo lañ ci te yàgga nañoo play kon su Scorpions si mu ne dem ba jàll seen first round àgga si am second 16 bi ba war a mun a door Tunisia tey loolu ndam la ndax dëkk yuñ playal yépp it was a big headache ndax Gambia groupe buñ nekk sax dinañ ko mun a jàlla because everybody in that group are really people that countries that have had a high level of experience, much more experience than ñun ci Gambia from Arab League beeg yeneen yi nga xam ne naar yi dëkki naar yi ñu ngi ko play AFCON ak yeneen yi you name it ñun ñooy foog naa the least experience when it comes to having that opportunity rawatina si sub region bi kon Scorpions si suñ waree def this much ñu ngi leen a ndokkale di leen gàcca nga lamal su loolu weesoo ma dugga ci li ma tax a jóg tey is 7:16 PM dama sonn na pare génn si office bi nii waaye ma ne foog ma def lii pour waxtaan ak GRTS the National Broadcaster Gambia Radio ak Television Services gis nga dama ko yàgga wax lu waay di uyoo daf koy nuru ci jikko ji ci tur bi ci jëmm ji ak ci melo bi GRTS li ñuy uyoo Gambia Radio and Television Services tur bi uyuwut boromam li tax ma wax lii nag firnde yu leer ndiki démba gis ngeen ne si lañ doon inaugurate président Adama Barrow gannaaw bi nga xamee ne Gambien si jox nañ ko beneen mandat pour mu jiite réew mi li ñuy wax yeneen juróomi at if you were following the inauguration di ngeen gis ne basically the same images ngeen nekk di gis si platforms yépp both local ak online the same images ngeen nekk di gis si platforms yépp both local and online li ko waral mooy because office of the president government bi oote nañ media bi yépp ci Gambia ne dañ bugga pour ñu am meeting ñu waxtaan naka la ñoo defee lii naka la ñoo synchroniser wala meeting bi naka la ñoo boole both efforts to make sure ne am nañ one good and unified broadcast ndax wax dëgg neex yàlla dina xaw a métti ñaareel platforms yépp indi seen televisions indi seen cameras yi is a normal thing it's something that we do on a regular basis but for the most part anything loo xam ne dafa am pour dafa government of the Gambia automatically by default GRTS lañ see jiital
su ko defee ñu ne na ñeneen ñi topp seen gannaaw li dee xew state functions yépp we collaborate with them all the time. National Assembly bi lu fa xew major things yi fa xew including president bi su waree joxe state of the nation address GRTS ay jiitu ñu topp si TRRC bi am na ñeneen ñu joxoon contract but then later on GRTS ba ñeneen ñu ko nekk di broadcast yëpp GRTS gives us speed nga am déji biri lépp luy xew ci stadium bi independence ak yu bari yoo xam ne dafa xew te nguur gi bëgguñ pour caméra yi bari foofu wala state functions yu bari ndoog they would say let's collaborate and make this happen. I remember, was it last year, independence, at a few other occasions, it comes back to the same thing. Te dafa tax sax ba yeneen platform si réew mi ndoog ñu xaw a xeeb GRTS man Lima Giss Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew GRTS nekk di national broadcaster pour ñu war a toog fii di wax lii yeneen platform si dañ ko kaas si meeting yi nga xam ne moom lañ am pour wax ok naka la ñoo boolante lii def ko su ngeen gisee private media bi di ñëw pour war a fippu ne dinañ ko jiite wala di correction lu bari loo xam ne GRTS an koo def it's because of ni ngeen a doxalee it's because of li ngeen a joxe lan moo xew démba su fekkee ne seetaan ngeen inauguration bi comme ni ma ko waxee di same images ngeen nekk di gis si platforms yëpp xanaa ñu am network problème wala boog suñ maas gi ak ñeneen ñoo xam ne am nañ tuuti capacity dinañ jël ñu def suñ own analysis because man suma am studio fii laa toog am pour connect ak suma team bi ci Gambia pour ñu broadcast dañ doon def image yu gaay indi suñ ko soxlaa ñu jël ko suñ ko soxlaa woon ñu génnee ko jël ñun suñ image yi boppa am suñuy side interviews ak suñ analysis and reviews going on but the main event li ngeen doon gis foofu noonu yépp it was a collaboration. It is shocking, disappointing and unfortunate ne GRTS gannaaw bi nga xamee ne election bi passé dem ngeen ministre bi dem na taxaw ci kanami National Assembly bi convince the NAMS the National Assembly député yi ne leen dañ soxla xaalis pour ñu mun a cover National Assembly bi pour ñu jox candidate yépp fair coverage ngeen request ay tens and tens of tens of millions of dollars ñu mujjee leen a jox $30 million si liñ xam de ñu jox leen fanweeri millions yi dalasi ñetta fukki millions yi dalasi pour ngeen jëndee ko bagage yu ees pour def election bi si mujjee mooy time nomination bi on several occasions GRTS you giving all of us feed seen audio bi is always poor and bad during the nomination most of the time dama call suma guy fii di leen laaj di leen confront di leen correction seen audio bi too bad too poor from analysis yi ngeen a def ak bi candidate si di dem di joxe seen speeches yépp li ma wax waxantuwuma ko yéen ñi doon seetaan plateforme si jamono jooju ñun ñëpp GRTS ñu doon jox fiida li doon xew exactly si biir nomination place bi Alieu Momar Njie di def announcement si whether nomination or election day bi Alieu Momar Njie di def announcement si am candidate si pour seet seen kayit yi seeni dossier seet ko foofu ñun amuñ fa woon access all the media suñuy microphones dañ fa tegoon GRTS ñoo ñu doon di jox feed on nomination day the same thing ak election day bi nga xamee ne Alieu Momar Njie ngi announce result si foofu sa IEC ak Demba Musi mujjee si Independence Stadium on all these instances ak yeneen instances yu bari when GRTS does this seen audio quality is usually very 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 poor. It's rather unfortunate. Sound before they again is like crazy. Dafa nekk di dog, it can be very annoying. It can be very annoying. Su fekkee ne nag dem ngeen request $30 million ñu jox leen ko ngeen ne jënd ngeen equipment yu es jënd ngeen bagage yu es si xaalis si taxpayers yi ñun ñi nga xam ne dañoo gooto di struggle di korjaabu di raba di lijjanti am ay bagage pour mun a def productions suñ leen gën lee audio ñu gën leen a seetaat. You've been on for over 25 years yéen a ngi fa ñu jël taxpayers money di leen ko jox ñaari mbir a mun a xew whether bagage yi ngeen amee moo baaxul wala boog ñi faa liggéey ñoo xamut seen liggéey ñaar yi benn la si ñun nag dinañ ko wax
bima joge ci suba neex am little meeting ak staff bi fofu ca Gambia ma wax len ko Mr Diouf soko defé benen yoon duñu jox fiit mané len ñun duñu téré wax day before this inauguration Lafi def show ak ñom Fat Samba ñu wax exactly what we spotted out from the office of the president and what they can improve on su leen neexoon ñu ñëw paak suñ bagage yépp xañ ñu ko duñu téré wax ji man Lima Giss Banjul neexuma te luma naxari dina ko wax en tant que doomi réew dina ko wax rawatina nak su nekké lu jaaduwul seetaat leen seen boppa $30 million is a lot of money whether equipment ngeen si jëndawoo seen staff bi ngeen si fay da ngeen joxe ay podium jëlal gaay am place yi ñoo tëdd ak seen allowance ak whatever you did with it even before the 30 million a lot has been put into GRTS. I remember when I went to Gambia in 2017, I had a day with GRTS. This was when current Minister of Information Ibrahim Silla was the Director General. Mut allow ma jox ñu access to the institution. Whole day ma toko ak gaay the whole entire GRTS. Those of you ñu ñoo toppa setan ngeen ko. Ma interview staff yi dem to every department, every ruxa. Fu nekk ma dugga interview guys said len. Shortly after that, gis nañ the help that the Chinese gave to GRTS, the national broadcaster, because ngeen ne seen bagage dañ obsolete, dañ màgget. Gambians nak for the past 10 years lose on ngeen a lot of credibility. People caricature and criticize GRTS. Kenn du seetaan GRTS, rawatina nak bu online bi ñëwee. Li ma wax xam ngeen ko. Xam ngeen ne you are hurting a lot of people don't even watch you. Olof Njaay nak daf ne buñ la jiñ domma fekkala ngay soccio eli liir buñ la jiñ domma fekkala ngay soccio eli liir waaw wala bok ñu yakal la ci gaale xaj fekkala nga see lekka. It's rather unfortunate that this is the situation with the state broadcaster. Tangeen fa over yaga, people caricature you, people criticize you, and you know this yourselves. Programming, dead. Picture quality, 0. Audio, 0. Gune yi nga xamne ñu ngi leena train sax barki dembo njaay ñuy ñew, they are able to figure these things out. And I'm saying this, su fekkone is a regular everyday thing sax one can understand. But lu melni inauguration of our president, ñu inaugurate the president of the country, ñu am 8 different presidents, 7 to 8 different presidents, ñu joge ci yeneen dekk ci Afrique sowu jant ñew fofu. Anything else could have been wrong, but not GRTS and what they give out. Ñun ñep ngeen mettil suñ liggéey, ñun ñep ngeen saboter suñ liggéey, You had no reason to have had that bad audio. Rawatina nak when the president came. During waxi president bi, soldari bi ñoo def seen match, MCC when they were talking, at every level, every time of this event, it was just like that. It's rather unfortunate. This is very disappointing. You are the state broadcaster. Xaalis biñ leena jox daf ko wara nduro. Te suñ démé be government bi di top a private sector bi, of course atam bi TRRC bi dooree government bi jël ko jox ko a private institution, xañ ko institution yëpp jox leen ko. And in this case it was QTV, matter of fact, let me even say it. Government bi jox ko jël ko jox ko QTV, ñu jël affaire si nekk si QTV di soxoree ñëpp. Ñun suñ maas gi QTV dañ dem ba block suñ account, report ñu to YouTube block suñ account, and we had to go through a whole different channel for almost a month. It's a private institution. Them all the way to the Deputy Executive Secretary Musuba Koto Saho Mawako at the time, and put them back and forth like Baba Galle Jallo, and put them back and forth like Suñ Papa Ndem si Yalla si Ibu Wage Yalna Yalla Yokaleram. Lima wax is not a lie, it's not a joke. It had to take Alaji Manka at the time pour QTV, of course, intervene, ñu discuss ak Tunkara mi nekk ci QTV, because then ñu report pour YouTube block suñ channel bi. That's a private entity that the Gambia government was paying money, and they decided to do that, to block other private entities. Si li nga xamne dañ ko def pour Gambian si mun see njëriñu, Gambian si seetaan Gambian Talents am access pour mun a seetaan TRRC bi. That's what QTV did.
GRTS dañ ko kaas private media bi online media bi everybody kaas ko including Eye Africa ak ñëpp eventually ñu negotiate TRRC jox leen feed but it is a disgrace whenever GRTS has to give people feed for the most part su lii wrong lele dina wrong seetaat leen seen boppa waay seetaat leen seen boppa especially national functions yi lañ dee jël di leen gën a jox national functions yi lañ dee jël di leen gën a jox private bi am nañ seen choice to pick you or choose you or not to choose you and most private entities would not even dare give you to lead am di ngeen ci bokka yes waaye duñ leen jox pour ngeen lead ko anything that has to do with a national function national event state function state event yéen lañ ci dee jiital ne ñëpp toppa seen gannaaw and of course it should be right to be that way because ñoom ñooy di government entity ñooy di government broadcaster ñooy di state broadcaster it is what is paid with taxpayers money government institutions yep dañ yaakaar GRTS even when you engage them on anything the first thing they do oh we have free airtime or am nañ access GRTS dinañ ko am fele they always rely on GRTS which seen right la government institution la mun nañ fa am all the things that they want waaye nag ni ma ko waxee lu waaye du uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jomma ji ak ci melo bi change your ways go ahead and upgrade your equipment if you need to. Go ahead and train your staff if you need to. It's disgracing. It's embarrassing. It's disgraceful. Dafa ruslu torop pour ñu wara am juroom-ñaar ba juroom-ñetti président yu joggé ci yeneen dëkk diplomate ci joggé fu nekk Gambien ci joggé fu nekk ñëw pour attend the inauguration of the president. And what happens? Nobody could do their work right ci ñun ñi ci nekkoon. Eleg ak sibir nak xañ leen ñuko waaw seen boss li yàgg ngeen ci gaaw ngeen di ko wax Gambien ci luñ def man ma wax ko dinañ ko wax ñoom Fatamba suma waxee ñoom Fatamba ak ay rek Mr Diouf yow nag ngay mettil suñ liggéey dinaa ko mettil su dee lii moo teg pour mu mettil ko dinañ ko mettil ndax li ma gis Banjul man neexuma te lu ma neexut dinaa ko wax en tant que doomi réew it's rather unfortunate it's disappointing. Upgrade your equipment. So they xaalis biñ leen jox jotu leen see upgrade dem leen ngeen laajte waat moo xaalis wala however wherever naka ngeen amee xaalis pour upgrade seen equipment bi waaye da ngeen ko need pour upgrade su dee equipment bi mooy problème bi however nag whatever happens whether seen technician si la whether junku ngeen connectal la whoever you connected with however you did it whatever you did you need to figure it out it's not a one-time thing whether si stadium bi la xewee munta nekk wrong TRRC la xewe munta nekk nonu IEC la xewe munta nekk nonu IEC Jonkung wasn't there to give you audio he wasn't there whether IEC la xewe ci time nomination bi ak time presidential results announcement si li ram nak ci ñak bi la jëm te motax ñu ko wax aduna yépp a ngi upgrade ñépp a ngi dem kanam ñépp a ngi avancer. So expecting GRTS nekk di dellu gannaaw I think it was independence of last year. It was independence or something at the Independence Stadium. Honestly, our team had to just stop using anything that was coming from GRTS and just open our cameras and did free hands. We had everything set up. Then ampur buy cover. And this is not a joke. We had better audio than everybody else because everybody else was relying on GRTS. It was chaotic. It was a mess. It was independence or something that happens at the stadium, either last year or year before last. Then am pour buy li ngeen doon def ñu unplug suñ cameras yi ak suñ gadgets yi everything. We went and did our freehand stuff. And it was much better. Munta continue nak di demee noonu. Li ram ci ñak bi la jëm. Te fokk ñu wax ko. Like I said, anything that you guys do, government officials, private sector, whatever, ki ko wax ngeen bañ. Suñ ko defee ngeen ñëw start di ñu penalize, ngeen start di ñu ko karal, start di ñu ci bañ, start di ñu xañ yenn yi wala di ñu sabote. It's okay. It's okay. Make it hard for us. But dina leen dugga, and we hope that next time something happens, next time there's a state function or event, you will do something about it. Next that is coming is independence. Independence Bangenyo. It might be the same setup at the Independence Stadium. It might be at the Makati Square or wherever funko mona deferek. We expect you to be able to
of course, give the right thing. Lidu yofi chahan. We are talking about state function here. With all the staff that you have, with all the experience you have, almost ñi nekk ci Gambia media bi léegi ñëpp somehow, somewhere, am nañ connection with GRTS. Jaar nañ GRTS. Rawatina si online bi. Major online platforms si ñoo wax nii. Fatou Camara ku ko xamloo nit ñi du GRTS. Fatou Touré ku ko xamloo nit ñi GRTS. Aruna Dramé ku ko xamloo nit ñi GRTS. A lot of people. Besi ñun suñ boppa fa leen jàngee. It's rather unfortunate. Bi ñoo dem GRTS bi ñoo jox mic bi ñoo am foofu office du tey. So if we all did that, if we all went through that, ñi fa nekk xam nañ seen former DG biñ génnee nii Abdou Touré mi fa nekkoon ñun bi ñoo dem GRTS foofu noonu di fa def skit di perform foofu noonu di dem si youth forum bi di ko co-host di jàppa si loolu ak Sey Jallow Aji Sey Jallow. This was 2002 2003 2004 ñun ñëpp jaar nañ fa time boobu gaa yaa ngi gamtel fele gamtel lañ nekkoon ñëwaguñ am MDI road. Man, baby ma génn Gambia GRTS gamtel la nekkoon. It was only Bora Boy, the director then, who was there. Our office was there. Yidak suñ office fa la nekkoon. We had an office there at the MDI road. ñun ñoo fa nekkoon ak IT ak Bora rek after ñu indi marketing. Every other operation entirely was over there at the Gantel house on Kairaba Avenue. So we are talking about over 20 years here. 20 to 25 years. Dulu ndaw. Te ñu bari si yéen ngeen dooree ko si radio bi. So ñu bari ñu ñoo ooyee mainstream media tey. Whether ñu nekk ci radio or ñu nekk ci TV. Yépp GRTS dañ leen xamee. So su ngeen demee nag ba tollu fii, you definitely need to be able to step it up. So whether seen staff bi nag yéen a xamul li ngeen a def, I challenge you. Ñu ngi bàyyi xel independence to see naka la moo demee. Today is January 20th. We have about 28 more days, 28, 29 more days to the independence celebration. We hope that on Independence Day, you will give us proper feed if that is going to be the setup. So ngeen toogee nag gisuleen ñu ci xam leen ne rocc nañ seeni lenge yi seeni buntaki seen palanteer because of this that I am doing. I anticipate it and I don't mind. But at least dina fekk dégg ngeen wax ji dina fekk di ngeen act on it. It's rather unfortunate. But fix it, please. Independence again, yeneen state functions again. We hope that you will fix it. We see every sector of the Gambia is blooming, is booming, is improving, is going to the next level. Media being neka, you need to catch up and keep up with every other media. Online. Stream your stuff every day online. You have all that it takes. Probably even more. Go ahead and do it. Suñ leen yaakaaree private sector bi ñëw fiti déedéet GRTS lii lële buñ leen jiñ dom ma fekk la ngeen a soccoo eli liir waay ikane muta buwaati ye taray be naan kulo suusu kam waay ikane foy buwalen karim buwalti ye naan am kulo tare bulu ba suusu kam alal fan jibe alal fan korosi albe menna nara la dokula le man doko nyino ali karandi kuke ali karandi nara ye doko nyim fana nole bari bagasol le man soto bagasol le kototo al bagas kutol sang bari amang okay at all pour mo le trasiri njang mo la fita tele jibe la laftalo na membe kerin dunia kono banko kan mo be jikita tol lela mo be ka fital tol le bulu alkal be altet fit beto di la molla Allah audio man betea du right tay te du right elect te lima wax delu wat len ngeen set ko whether the performance la whether the security bi ñoo def seen display la MC bi ñoo wax la at every level of this GRTS was having audio issues. It's rather unfortunate. Man nak Lima Giss Banjul neexuma te luma na xari dina ko wax en tant que doomi réew mi seetaat leen li ngeen a def seetaat leen seen boppa bu baax a baax good enough. I know you will wake up to this. We know you watch us. Abubakar Senghor Raka
mang la ñaax yow mu amé programming mang la ñaax yow ak ñi nekk GRTS yépp sétat leen ko su leen réew mi yaakaare su leen askan wi yaakaare su leen nguur gi yaakaare di jël lu nekk ñu ne GRTS lu nekk ñu jiñ leen lu nekk ñu jox leen kon we expect you to be able to step it up. A word is enough for the wise. I hope this will be the last time that we will address it. And su ngeen ko defee mu baax rek after independence we will come back. Wala bala independence dog su fekkee ne leneen jot na fi ci diggante bi ngeen def ko mu baax rek dinañ ko wax. But it cannot be very important events like the announcement of the results wala the nomination. Dugal tanka dugal loxo ngeen decide defee ko noonu. It's not okay. Okay wu demba okay wu tey te do mosa okay. Kon, this is what I had to say. I had to just bring it out. It's time for me to go home. Dama over yakamti is 7:38 p.m. fi ma nekk nii. I should have gone home. But barki dimba ba tey maa ngi waaj li pour def ko, and if I don't do it mooy loolu. And like I said, ñoom Fatou wax nañ ak ñoom xale ñu ne ma Mr. Diouf bul def loolu ñaan nañ la. Bul ko def. Ma ne leen lan moo tax duñ ko def. Lu defu waxu luy ay di jàmbat. Su ko gaay defee rek dinañ ko wax. Te lu xew ci réew mi dinañ ko wax. Kon su ngeen buggee ñu wax lu baax wax leen ko. Scorpion ci fi def lu baax dañ ko wax Scorpion ci def lu baax dañ ko wax. Yeneen su ngeen defee lu baax dinañ ko wax. Rawatina nag biñ jëlee xaalis bu bari jël ko jox leen. Yéen a ngee try, but you can do much better, and that is all I can say. You can do much better. As simple as ABC. We challenge the government. We challenge government entities and institutions. Nga xamne every single day, every single time lu xew ci réew mi ñu ne jokku leen GRTS, lu xew ci réew mi ñu ne GRTS. Ñoom ngeen jël yaakaar leen teg leen ci kanam. Teg leen ci kanam. And you empower them to lead every single process that has to do with the government. Any single thing that has to do with the government, you empower them. Go to GRTS. Jël leen GRTS. GRTS dinañ lead. GRTS dinañ def li. GRTS dinañ def lele. Su fekkee ne xamu leen lii ci yëf yi ma xamal leen ko tey. And if any of you was watching any of the platforms, I'm not talking about network issue here. That is different. Most of the platforms we are having network issues. We break here and there. That's not what I'm talking about. Here specifically, I'm talking about the audio and some of the images here and there, but mostly the audio. Audio is a big issue and problem for GRTS. Even the people you were interviewing, you talk to send platform, they didn't interview. You didn't give us access. They didn't give us access to do that. Pour ñun ñu dugga ci biir mëna am access to the dignitaries. Dañ doon kar gaay ci bunta bi di leen interview fofu. Ñi ngeen gis suñ gaay interview yépp ci bunta bi ak ci kuru kara gi lañ leen doon interview. Why inside they didn't give any of us access there. GRTS lañ jox access pour ñu dugga ci biir pour ñu def those interviews, which we are fine with. But at least su ngeen defee loolu kon na fekk GRTS indil nañu lu baax. They have not been doing a good job when it comes to the audio and these things, and I had to just bring it out. My colleagues, I know, feel the same way, whether they notice or not. If they do, they would have said it. And I know when the meeting was held, apparently some of them had challenged it and had questioned GRTS and their capabilities and ability to bring out clean, good, nice, genuine, crispy, clear feed, both audio and video. Again, buñ la yakal ci gaali xaj fekkala nga ci lekka buñ la jiñ do ma fekkala ngay soccu eleler. This is what I had to say. This is what I wanted to share with the world pour make sure ne GRTS, of course, déggal nañ ko seen boppa, yëg nañ ko, xam nañ ko. Su dee dañ ko gis tamit, and to them it doesn't matter. I am telling you that it matters, especially to other stakeholders, especially to the Gambian people under the world. If any international media house institution wants to take feed from you, it's rather unfortunate. Dangen rep pasax di def li time Adama Barrow rek la li muna nekk. If this was during Yaya Jammeh's time, muy wax ngeen ko sabote, wala yenay di xew ngeen ko sabote, wala muy demee noonu, di ngeen doon xam ne yëf yi noonu la. If this was during Yaya Jammeh's time, di ngeen xam ne yëf yi lépp dëgg la. Because he will tackle somebody nice. In the middle of talking, yëf yi di cut, di clips, those things will happen. Kurang bi dina dem of kamaj, in the middle of Adama Barrow's speech, and it is okay. It has happened a few times. I've watched a couple of his things, and the light went off and nothing happened to the people. And that's what we want, matter of fact. Even though it might not be right, but of course the president should be lenient, not heads to roll just because of things like that. Not heads to roll because GRTS didn't bring in enough feed or whatsoever, good audio or whatsoever. But however,
you should be vigilant and be able to do things professionally because it is just the right thing to do te fa lañ tollu te moo war kon maa ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari man dinaa ko wax en tant que doomi réew moo taxoon ma ñëwoon toog fii rek tey man loolu laa gis Banjul ak the fact ne Scorpions si did a wonderful job ñu génnoon nag pour ndokkale Scorpions si rek amin di leen bëggee ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def foofu ca Cameroon ne ko woykat yi waxee rek réew mi yépp ang seen gannaaw teg ci di leen ñaanal kon ñu ngi leen a ñaanal ñu ngi seen gannaaw li koy firnde mooy imam ratib of Banjul Alaaji Carno Ka bi mu taxawee ci podium bi démba ñaan bi mu ñaanee ba pare dafa xaasal boy si pour ñu indi ndam li ci réew mi so loolu mooy wane ne réew mi yëpp ak seen gannaaw ba pare teg si di leen ñaanal kon Scorpions boy ñu ngi leen a ndokkale ci liggéey bu rafet bi ngeen a def di leen ñaax rek ngeen continuer def ko ñuy ñaan yàlla di fuuglu di rafet njortane di ngeen indi ndam li ci réew mi waaye tamit nag GRTS it ñu ngeen ñaan yàlla pour ngeen wecci seen audio bi ak unprofessional things yi nga xam ne da ngeen ko dee def suñ leen yaakaaree jël everything teg ko seen loxo expect ne di ngeen indi lu baax di ngeen indi lu ñu ngi jéggalu ci loolu bu baax a baax di ñaan yàlla di hope ne kat fii ba independence di ngeen ko fix su fekkee ne fixagu leen ko because the same setup may end up happening government will jump to telling everybody to rely on GRTS for feed and we hope that you will do a good job when it comes to it maa ngi leen a gërëm leen sant ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet Pa Ousmane Diouf la woon fii ci Gambian Talents TV suy bii mooy seen njëlbeen yoon ngeen ñoo toppa mun ngeen ñoo déglu toppa seetaan ci Gambian Talents TV ci YouTube ñu ngi on Instagram Twitter Snapchat LinkedIn TikTok ak Facebook ci Gambian Talent Promotion ñu ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa until we come your way ci beneen jamono jërë ngeen Darling Scorpions, darling Scorpions, darling Scorpions, Scorpions, darling Scorpions, Scorpions. Koyare me fidai, andu de me libai, ulo staya fote amen. Yeah, come in a one Scorpio. No diremen champions, we me hule. Mani, jeng dam li jena, fi Sofia monsa hidnena, viva Scorpions, adios. Munena hariga, mira, ele nyina mo. Jarama, darling Scorpions, Scorpions, darling Scorpions, Scorpions. Rev me up, nyum sen kana. Scorpions, taxi delay nyana. Scorpions, rev me up, nyum sen kana. Scorpions, taxi delay nyana. Jabulin te banyo bay, sunu bolo moy sunu dole. Aye, aye. Scorpions check out check number 4, bolin jabe dolen baye. Aye, aye. Manyan faktan kuni tia samansi bunare dano si bunare dan. Darling Scorpions, Scorpions, darling Scorpions, Scorpions, Scorpions. Rev me up, nyum sen kana. Scorpions, taxi delay nyana. Scorpions, rev me up, nyum sen kana. Scorpions, taxi delay nyana. Ndamli rek len laaj bu ngeen demee indi ko Gambia moo leen yónni yéenay suñ jàmbaar Scorpions yaa ngi nii bëri jom fit ak doole duñu mayee dara ku ñu song nga xam ko Yimbe penno dudi Wana for one we go Scorpion no wawi Peji di no dudi Wana for one we go Scorpion no wawi Dogai me latai Kala ko ari me warai Tawi be domen dogai Kala ko ari me warai
billahi yow dinga daw num daw we non la grawe Scorpions are champions ken duñu tere dem ci kaw dam li ken mënuñu ko aaye rewi yépp ñum seen kanaaw darling Scorpions ku nekk na yokk ñaan dam li ak si fii darling Scorpion darling Scorpion Scorpion rewi yépp ñum seen kanaaw Scorpion taxi di leen ñaanal Scorpion rewi yépp ñum seen kanaaw Scorpion, check it out, we are the champion. Fly so high, we proud the nation. You know fit touch elevation. Yala melon dole, the bullet fall. Play to the max, big boys, bullet ballet. Raise your head high, bunangu ben kale. Taka send foot, bullet nangu ben kale. Scorpion nya totale, nikende mali nya fale. Aliamutada mai bamba, tutukatola kana yomfa. Nya minje, pali nya moje. Dawale benyin dinding wala no go demonstrate. History, history, history. Lot of celebration for the victory. Mote ni stop no is a destiny. Kabirin cartoon for the queen until they can't kill it. Gambia, Ntolong the smiling coast of Africa. Eyes on the trophy book of Fentina. Musabaro gold sign for dia, for dia. Darling Scorpion, darling Scorpion, Scorpion. Rewi up ñum seen kanaaw. Scorpion. Taxi di leen ñaanal. Scorpion. Rewi up ñum seen kanaaw. Scorpion. Taxi di leen ñaanal. Scorpion. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.